Okay, so we have seen already what is wave motion and what is plane progressive wave and the equation representing the plane progressive wave. So now we will discuss about the energy density for a plane progressive wave. So when a progressive wave moves in a forward direction, moves in a medium, new successive particles of the medium starts to vibrate. This means that the energy has been supplied by the incoming wave. അതായത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒരു വേവ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഈ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീഡിയത്തിലൂടെ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. ഈ വേവിന് എനർജി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓർ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വേവ്. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഈ വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, അതിനുണ്ടായ ആ സോഴ്സ് എന്താണോ ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എനർജി, ആ എനർജി ഫ്രം പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ മീഡിയം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ എനർജി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം. സോ this wave receives the energy from the source. Consequently, when the wave travels forward, there is a transfer of energy from one part of the medium to another in the direction of propagation of the wave. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എനർജി ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി. ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ particles of the medium through which the waves are passing is partly kinetic and partly potential. അപ്പോൾ ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മീഡിയത്തിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എനർജി, ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So now let's calculate the total energy per unit volume, that is the energy density. Energy per unit volume means energy density. So we will now calculate the energy density per unit volume of the plane progressive wave in a medium. For this, let the equation of progressive wave be, we know the equation representing the plane progressive wave is y. Y is the displacement of this progressive wave, which is equal to a sin 2 pi by lambda vt minus x. This is one representation of the plane progressive wave. So the velocity of any particle, velocity of the particle can be obtained by differentiating this displacement. So we can differentiate this equation, so which will give you this equation. Differentiating sine function will give cos function, and differentiation with respect to t will give you the differential of this term also, that will give you 2 pi by lambda into nu. So that will contribute this velocity. So let's consider an infinitely thin layer of the medium parallel to the wave front, which means suppose this is the medium through which the wave is propagating. So what we are doing is, this is the origin or source of the medium, and we are considering a very thin region of this medium. Thin region, I have drawn this as a rectangular region. We are considering a very thin rectangular region of this medium from a distance x from the origin or source. So this is of having unit area and thickness delta x. This is the thickness, I have marked it as delta x, thickness of this medium, and this is of area unity. Now so therefore the mass of the layer can be written like this, that is, this is the area, this is the thickness, and the area of the thin layer is 1. So the area into thickness will give you the volume into density of the layer will give you the mass of the layer, because we know the density can be represented as mass by volume. Here we have to find out the mass. So mass is
volume into density. Here the volume can be calculated as this. This is a area unity and thickness 1. So the volume into density will give you the mass. So rho into delta x is the mass of this layer. As the layer is very thin, we can assume the velocity of its particles to be the same, because we are considering a very thin area of layer of area unity and thickness delta x, very small. Since this area is very small, or this layer is very small, we can treat the velocity of all the particle in this layer as same. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് ഏരിയ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക, ലാർജ് ഏരിയ സ്പേസ് ഓഫ് ദ മീഡിയയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. So the kinetic energy of the layer K can be represented as, kinetic energy is usually represented by the letter K, so can be represented as mass into half mv square. So half m is rho into delta x and v is dou y by dou t v square. So we will get kinetic energy like this. Now this will become rho by 2 into delta x. We are substituting the value of dou y by dou t here, which we have found out earlier. This is the expression for dou y by dou t. So we are substituting this value here. So we will get rho by 2 delta x 2 pi v a by lambda whole square cos square 2 pi by lambda v t minus x. Now the force acting on the layer can be found out from the Newton's equation of motion, that is F is equal to m into a, mass into acceleration. So mass is rho into delta x, and we know y is the displacement. So dy by dt is velocity. So d square y by dt square will represents the acceleration of this particle. So we will get mass into acceleration as rho delta x dou square y by dou t square. So what we are doing is, this is dy by dou y by dou t or velocity. So we are differentiating again, we will get dou square y by dou t square. So this is cos function. If we differentiate it again, we will get a minus sign here. So the force acting on the layer will become like this, minus rho delta x 2 pi by lambda v by lambda whole square into y, because we can substitute this term as y. This is y. So we will get force like this. If the layer is displaced through a distance dy, then the amount of work done. So by this force, if the layer of this medium is displaced through a distance dy, then the amount of work done can be written as integral 0 to y minus f into dy. So f into dy will be the force this is the expression of force into displacement, which is the work done. So minus of this work done for the total region from 0 to, for the total displacement 0 to y, will give you the potential energy. That is the potential energy is the amount of work done in order to bring a particle from infinity to a particular point. This is the general definition of a potential energy. So here this displacement is from 0 to y. So the amount of work done will give you the potential energy. So we are substituting the expression for force from the this previous equation, this expression. So we will get work done as
like this is the potential energy. Here there is a minus sign, so minus and minus will become positive. So after integrating the integration is with respect to y, so here the integration will be applicable only to this y term, so this will become y square by 2, so we will get this equation like this. This work done on the layer becomes its potential energy at the displacement y. So this is the potential energy. So this is the definition of potential energy. So this is the potential energy of the potential energy, the displacement y. So potential energy you can be represented as this equation, rho by 2. Here rho is there, rho by 2, 2 pi v by lambda whole square, and we are substituting for y the expression a sine 2 pi by lambda vt minus x. So squaring this will give you 2 pi a square. So we are including this a inside this bracket, so this whole square into sine square 2 pi by lambda vt minus x into delta x. So this is the potential energy. So we have got the expression for potential energy like this and kinetic energy like this. So the total energy is kinetic energy plus potential energy. So we sum these two equation, which will give you this. So this term is common, this term and this term is common. We can take outside and keep the other term inside the bracket. So inside the bracket this will be cos square this function and cos square plus sine square of this cos square. This is of the form cos square theta plus sine square theta, which is 1. So the energy density the energy density of the layer the total energy of the layer is half 2 pi Na whole square into rho into delta x. Okay, so total energy okay, 1 minute. So we can find out this is the total energy of the layer. We have to find out the energy density, that is energy per unit volume. Energy per unit volume means dividing this by volume. So volume is delta is because area of the layer considered is 1, or otherwise we can find out this like this. That is the total energy per unit volume of the medium will be obtained by integrating this expression between the limits x is equal to 0 and x is equal to 1. X is equal to 0 to x is equal to 1 will represent a unit volume of the layer because we are considering from the origin this is at a distance x, we have considered a layer, and we have found out the total energy of this layer per. So this total energy of this layer represents the total energy per unit area. So if we are considering this is for a thickness delta x, so if we are considering it for a thickness of unit thickness, we will get the energy per unit volume. So for this we are integrating this from integral 0 to 1. Integration is with respect to x, so and integration is from 0 to 1. So integrating this will give you, this is integrand, and if you are integrating this we will give you here integration is with respect to x, so all these terms are constant which can be taken outside. So the integrating factor will be x. After integration you will get x within the limit 0 to 1, which will give you 1 minus 0, this is 1. So the remaining the result is half 2 pi Na whole square into rho, so which will give you
2 pi square n square a square into rho. This will represents the total energy per unit volume or energy density. Energy density does not depends upon the distance x and time t. So this does not involve any term of x or t. So this will represent 2 pi square n square a square rho is the energy density per unit volume. This is an important expression. Usually questions may ask in your university exams for doing problem using this equation. So mark it as an important portion. Okay. Now we can find out the average potential energy and kinetic energy per unit volume. So we have found out the total energy per unit volume as this expression. Okay, now we can find out the this is the total energy per unit volume, and we have already found the total potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume. So this is the total potential energy per unit volume, and this is the total kinetic energy per unit volume. So we can separately find out the average potential and kinetic energy per unit volume. So what is meant by an average quantity? Taking an average means if you have a collection of sample. Since how we are explaining this, suppose we have a 10 numbers, 10 numbers which are randomly distributed, like 2, 5, 10, 20, 25, etc. How do you will find the average? We will find the average like summing all these 10 numbers and divide by 10. 10 is the total number of numbers, so that is 10, and we are finding the total sum of these numbers, and dividing these two will give you the average value. So similarly we can find out the average value by average value of this potential and kinetic energy per unit volume, like this is, so the average means taking the energy per unit volume over a wavelength. So if the energy is propagating in this direction for a wavelength, so in the plane progressive like sound waves, there can be a region of compression and region of rarefaction. The best example is sound waves. When sound waves propagating through a medium, the source of the sound is imparting energy to the medium, and the medium is imparting energy medium to particle of the medium, and this vibrations and this energy is transferring to another medium, and thus the energy is propagating. So we can find out the average potential energy and kinetic energy as the total energy per unit volume over a single wavelength. ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് വേവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുക, ഒരു പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയണമെന്നില്ല, അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ഇതൊരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൗണ്ട് വേവ്സ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത്? അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്? ഇവിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് എയറിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എയറിൽ കൂടെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എനർജി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എനർജി ഈ മീഡിയത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ മീഡിയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മീഡിയം ഇതൊരു പ്രഷറാണ് ആക്ച്വലി ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ മീഡിയം ഇവിടുത്തെ ഒരു ലെയറിൽ മീഡിയം ഇവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു എക്സ്പാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തുണ്ടാവും? ഇതിവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ എനർജി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഈ എനർജി അപ്പുറത്തെ മീഡിയയിലേക്ക് പോയി. ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എനർജി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ദിസ് എനർജി വിൽ ഇമ്പാർട്ട് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ,
ആൻഡ് ദിസ് റീജിയൻ വിൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റീജിയനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റീജിയൻ വീണ്ടും കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ദിസ് വിൽ ഹാവ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇവിടുന്ന് എനർജി ഇങ്ങനെ അടുത്ത റീജിയനിലേക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റീജിയൻ ഓഫ് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് റെയർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എനർജി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്രഷൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് അടുത്ത കംപ്രഷൻ റീജിയൻ വരെയുള്ള ഈ റീജിയനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദിസ് വേവ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം, ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനർജി ഓവർ എ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വേവ് ആണെങ്കിലും ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ 1 വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ്, ഇതാണ് 1 വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനർജി ഓവർ 1 ലാംഡ ആണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. സോ ദ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ്. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർ 1 ലാംഡ എടുത്താൽ മതി. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഫോർ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഫ്രം 0 to lambda. ഓക്കെ, 0 to lambda ഓവർ എ വേവ് ലെങ്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓവർ എ വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടും. അതിനെ നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആവറേജ് എനർജി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടേംസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഇത് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to lambda. ഇവിടെ 1/2 ഉണ്ട്. ഇവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ, അപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റേനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 + cos 2 തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം. 1 + cos 2 തീറ്റ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ വരും? അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് എല്ലാം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. n² റോ ഇൻറ്റു λ/2 which is equal to pi square n² a² into rho, because this term, integrating this term, ഇവിടെ 2 ടേം ഉണ്ട്, 1/2 + 1/2 into this term. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓവർ എ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടേം 0 ആയിട്ട് പോകും. ഇത് cos 2 തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്, cos 2 തീറ്റ ഓവർ എ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആയി പോകും. ഇവിടെ 1/2 മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക, 1/2. അപ്പോൾ 1/2 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരിക. ഇനി അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടേം 0 ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 1/2 dx 0 to lambda. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1/2 into lambda എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ λ/2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ pi square n² a² റോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലൊന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയതാണ്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം, ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം സെയിം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സം ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യം. ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ആവറേജ് ടോട്ടൽ എനർജി. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ആവറേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത്, ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ടും സെയിം ആണ്. രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ എ ഹാർമോണിക് പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി and their sum is equal to the total energy. That is, പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവിൽ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഈക്വൽ ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആവറേജ് എനർജി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ്. ഓക്കെ.